ටීචර් මට ග්‍රැමර් බුක් එකේ දැනගන්න දුන්න නෝට් එක ලියන්න බැරි වුණා. All right. Okay. We didn't complete that. Excuse me, teacher. Yes. Excuse me, teacher. Yes. Teacher man, मैं 67 page එක කරා. Very good, Dinadi. Right, we'll check the answers. And now we'll first complete the grammar note. Right, Dinadi, take out your grammar book. Questions, right? How do you find out whether this is a question or sentence? If the first word, right, one of these, මේ දීලා තියෙන list එකක් නම් first word එක that's a question. එක ප්‍රශ්නයක්, right? Number 1, හරි ලියාගත්තේ නැති අය නිසා අපි එකට ලියමු. Number 1, what is the question word? Yeah. Right, Agana said. Then next one, next question word. What? Number Who? number Who? 4. Why? Why? Number When? when. Number 6. Which? Which ඔක්කොම WH වලින් පටන් ගන්න. ඒක මුලට එනවා නම් that's a question. Number 7. How? How? Number 8. How old? Number 9. How much? I didn't write fast. ලියාගෙන නැත්නම් ලියන්න. How many? Excuse me, teacher. එකක් මේ ලියන්න බැරි වෙලානේ. What is that? ටීචර් දිනාදිට මේ එකක් ලියන්න බැරි වෙලා මම ඒක හොයනවා ඒත් අහුවෙන්නේ නැහැ. Which number? That's okay, Dinadi. මේ වචන ටික තියෙනවා නම් මේ numbers වලටම ඕනේ වචන ටිකයි මතක තියාගන්න ඕනේ. If the first word is right one of these එකක් නම් මේ first word ට ඇවිල්ලා තියෙන වාක්‍ය එක වාක්‍යයක් නෙවෙයි. Not a sentence, that's a question. ප්‍රශ්නයක් කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. Number 11 මම color pencil එකකින් ලියා ගන්න කිව්වේ number 11. What is that? What are they? මොනවද ඒ වචන? Who does do? මේක ලියා ගන්න ඕනේ දිනාදී do does did වලින් පටන් ගන්නවා නම් if the first word is do නැත්නම් does නැත්නම් did කියන වචනේ that is also a question. ලොකු පන්ති වලදී grade 5 වලදී උගන්වනවා කොහොමද questions හදන්නේ කියලා, right? Do you have or does she, right, have brothers, right? Did you do homework? That's a question. Homework කළාද? Did you do homework, right? මේ වයින් පටන්ගෙන තියෙනවා නම් ඒතර දැන් මතක තියාගන්න first word do does did නම් that's a question. ඊළඟට අපි ලිව්වේ can, is that all? Number 12 can Misa. Number 12, what did you write? Number 12 Misa. Misa, right? Yes, Amindi. Did you write M is A? මේව මුලට තියෙනවා නම් මැද නම් sentence, right? If the first word, right, are you in grade 4? Then that's a question, right? Is she a good girl? That's a question. And Misa ඉස්සරහට තියෙනවා නම් that's a question. Number 13 පාට පෑනකින් ලියන්නේ මොකද ඒවා new to you අලුත් නිසා. Next one ඊළඟ මොනවද ලිව්වේ වචන කියන්නේ? Yes, Vara, number 13. Then we left the Zoom meeting. Can, should, shall I go? Well, teaching honey, shall I go out, teacher? Right? May I go to the toilet? Yannada. Eva in Patangana, 8th question, Nika. Right? May I go to the washroom? Right? Shall I do that? Then would, shall, should, would. Me vachanat. ලොකු පන්ති වලදී grammar වලදී ඉගෙන ගන්නවා questions හදන විදිය. දැන් මතක තියාගන්න මේවා මුලට එනවා නම් they are questions. Would you like to do that, right? They are questions. If the first word පළවෙනි වචනේ එනවා නම් can you jump? That's a question, right? Shall we do this? That's a question. May I go, right? May I come in? That's a question, right? Should I මුලට first word එනවා නම් would you like? They are questions.
Okay, then children number 14 color pencils වලින්ම ලියන්න have has had ඉස්සරහට තියෙනවා නම් 8 question එකක් right have you got a book right have has කියලා ලියාගන්න has she got they are question words right then what did we learn today children අද මොකක්ද අපි ඉගෙන ගත්තේ where what who why when which how old how much how many ඒවා ඔක්කොම grade වලදී ඉගෙන ගත්තේ අද ඉගෙන ගත්තේ do does did ඉස්සරහට එනවා නම් am is are right first if it is the first word can shall may should would වාක්‍යක මුල තියෙනවා නම් have has then they are not sentences they are questions ඒවා වාක්‍ය නෙවෙයි අන්තිමට තියන්නේ we don't keep the full stop we want to write question mark that's the rule write fast Teacher, have you finished? you have finished writing that's why I erase hari ඊළඟට ඉන්දුවර ඔන්න මට group එකට දාලා තිබ්බා මෙන්න මෙහෙම ලියලා then what is your name කියලා ලියනවනේ එතකොට දැන් අපි grade 4 ඉන්නේ එතකොට උඩ රූල touch වෙන්නේ නැහනේ that's how you write what is your name right you know that that's a question ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා දන්නවනේ එතකොට වාක්‍ය අන්තිමට full stop තියන්නේ නැහැ question mark එකක් දානවද මේ රූලට මෙහෙම ලොකුවට that is wrong එහෙම දාන්නේ නැහැ right and when you write ඊළඟට ලියනවද question mark එකේ dot එක රූලෙන් පල්ලෙහාට යන්න no within the line rule ඇතුලේ question mark එක දාන්නේ like you write සිංහල ලියනවා වගේම question mark එක ලස්සනට ලියන්න and dot rule ඇතුලේ right you don't write write a big question mark unnecessarily right ඉඳුවර ලොකුවට දාන්නේ නැහැ question mark එක full stop එකත් ලොකුවට dot එකක් කියලා මෙහෙම ලොකු dot එකක් තියන්නේ නැහැ නේද when you write sentences in sinhala likewise in english too english වලත් එමය ලස්සන full stop එක තියන වාක්‍යයක් නම් question mark එකක් නම් ඒ rule දෙක ඇතුලේ තියෙන පුතේ ruling එළියට යන්නේ නැහැ dot එක එළියට යන්නේත් නැහැ within the lines rule ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ question mark එක right then we'll check right the activity which you did now දැන් කරපු activity එක බලමු note එක ඉවරයිනේ page number 67 67 පිටුව 67 අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ වචනේ ලියලා ඒකත් ලොකුවට මෙහෙම question mark දාන්නේ නැහැ ඒ වචනේ size එකට ලස්සනට question mark එක තියන්න ඕනේ number 1 okay Taruja can you read number 1 Taruja number 1 කියවන්න පුළුවන්ද yes Taruja would you like some would you like some would you like some look at the book පොත තියෙනවනේ පුතේ පොත බලලා කියන්න page number would you like some orange juice question mark ko full stop question mark ද තියන්නේ full stop ද කියන්නේ that's a question or sentence question එකක්ද sentence එකක්ද කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නම් question වාක්‍යයක් sentence very good right that's a question how did you know that ඒකයි දැනගන්න ඕන ටීචර් කොහොමද ඒක question එකක් කියලා හොයාගත්තේ sentence එකක් නැතුව if it's not right that is not a sentence that's a question හොයාගත්තේ කොහොමද first word පළවෙනි වචනේ would කියන වචනේ would you like some orange juice right would you like to go there would you like to have right some coffee now then that's a question would වලින් පටන් ගන්නවා නම් එක question එකක් ඒ නිසා would කියන එක underline කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ would වලින් පටන් ගන්නවා නම් question අන්තිමට තියෙන්න ඕනේ question mark එක right then number 2 Nehansa read it
Where is your house? Right. Question or sentence? Question. How do you know? First word is? Question word. Very good. First word is a question word. Where? කොහේද? right? ප්‍රශ්න අහන වචනයක්. ඒක අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕනේ මතක තියාගන්න ඕන නිසා. නැත්නම් මේකේ තියෙන full stop question marks දාන්න විතරයි. And at the end බලන්න question mark Teacher. yes. Teacher මේ W අකුරෙන් පටන් ගන්න හැම question එකකටම මේ ඉරක් ගන්නද? Oh, W විතරක් නේ පුතේ WH right? WH ඉරක් ගහන්න විතර එක question එකක් කියලා නිසා right? Okay. Then Tenuk number 3. Tenuk. Where is Dinuna? Dinuna, right? Dinuna or Dinuna, right? Then question or sentence, Tenuk. Question or sentence. Question mark. Want to keep question mark. How do you know that? You want to keep the question mark. How do you know? කොහොමද දැනගත්තේ question mark එකක් එනවා කියලා? Yes. First word. Yes, first word is yes. Where? Question word. Very good Tenok. That is the I want to remember those rules. ඒවනේ මතක තියාගන්න පුතේ right. Then next one, Dinadi number 4. My name is Yana. Yes. Yes. Question or sentence? Sentence. Very good. How do you know that? That's not a question. That's a sentence. How did you find out? කොහොමද හොයාගත්තේ? First word එක එනිසා. First word is not a question word. First word is not a question word. Then that's a sentence. පළවෙනි වචනේ අපි ප්‍රශ්න අහන වචන ලිව්වේ ප්‍රශ්න අහන වචන නෙවෙයි නා question word එක නෙවෙයි. Sentence වාක්‍ය. Very good Dinadi. Then Vahara number 5. වාක්‍යයක් නම් වාක්‍යයන් තියෙන full stop. Vahara number Are you grateful? question or sentence? Question. How do you know? I is not එක ප්‍රශ්න අහන වචනයක් නෙවෙයිනේ. How do you know? That's a question. Yes, amisa, right? If those words come as the first word, amisa mulata avot, that's a question. ප්‍රශ්නයක්. මැදට avot sentence, right? First word මේකේ කියන එකේ කියන වචනේ right? Is the first word. ඒ නිසායි ඒක question එකක් වෙන්නේ. Okay? That's a question. Right, then Indura number 6. I like English. Question or sentence? Sentence. Very good. That's a sentence. How did you know? කොහොමද දැනගත්තේ? That's a sentence. පළවෙනි වචනේ first word is not a question word, right? Then number 7, Dinaya, number 7. A question. How do you know that? Right, that is correct. Hari, is it raining? කොහොමද question එක කියලා හොයාගත්තේ? Because the yes, is come to the first word. Very good, Dinaya, right? Well, those rules you learn when you are in grade 6, right? How to make questions using amisa. If amisa, right, come as the first word, they are questions. Then last one, number 8. Right, tell me whether that's a don't eat the bread. Sentence or question? Question.
sentence. Right, Dinadi, that's a sentence, right? That's a command, right? Don't eat. Do not eat, right? Do you have? Or, right, do I want to do that? එහෙම තිබ්බනම් that's a question. ඊට පස්සේ subject එක ලොකු පන්ති ඉගෙන ගන්න මෙතන කියන පුතේ එපා කියන එක don't. එපා. Don't eat the bread, right? Don't do that, right? Don't throw garbage everywhere, right? Put into the dustbin. Don't do not කියන එකනේ කෙටියෙන් don't කරන්න එපා කියන එකනේ. ඒතර ඒක question එකක් නෙවෙයි. That's a sentence. Don't do that. Don't eat. Right. If you have got all these correct, ඔක්කොම හරි නම් you are very clever. Put 3 star marks. 8 out of 8. Right, Agana? Taruja, if you have got all correct. So if you have got 1 Teacher. එකක් වැරදි නම් 2 star marks දාන්න. වැරදුන එක මතක තියාගන්න. Whether question or sentence. Yes, Dinadi? මගේ එකයි වැරදි. Right. Put 2 star marks. Right. Still you are clever, right? Because this is a little bit difficult. චුට්ටක් අමාරුයි. අයවස්සේ තමයි ගන්නවන්නේ questions ලියන්න. Out of 8. Very good, Tenok. If you have got 8 out of 8, put 3 star marks. I heard like that. 8 neither. 8 out of 8. Okay, right. Then write the topic. Write the topic. Nouns. Nouns. What is the meaning? Nouns. We have learned. Noun. නාමපද. Very good. Teacher. Namapada. Words. Teacher. Yes, Indwara. Which book? Grammar book. Grammar. These are grammar Indwara. Other grammar book ke godak karani. Grammar book. Nouns divide it into 2. Namapada, right, is divided into 2. Dekakata bedenawa, right? Countable nouns. Countables. Countables means you can count. Ganan karanna puluwang namapada. Right? Countable. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can count. They are countable. Right? The other side, අනිත්‍යව තමයි uncountable. Opposite word. විරුද්ධ පදය. Countable, uncountable. ගණන් කරන්න බෑ පුතේ. 1, 2, 3 කියලා ගණන් කරන්න බෑ. Uncountable. Countable, uncountable. Right, we write examples. උදාහරණ ලියමු. Right, are gonna tell me a noun. Tell me a noun. Right, star mark. Tell me one noun. නම් පදයක් කියන්න පුතේ. Water. Yes. Water. Very good. Water. That's a noun. Action එකක් නෙවෙයිනේ. Water හැබැයි verb එකකුත් වෙනවා ගන. ක්‍රියාපදයකුත් වෙනවා. Water the plants. එක නාම පදයක් වෙනවා noun as well as the verb. ක්‍රියාපදයක් වෙනවා. මෙතන අපි noun එක ගමු වතුර කියන එක. වතුර count කරන්න පුළුවන් දාගෙන 1 2 3 4 කියලා countable or uncountable water. No. Yes, countable or uncountable water. Uncountable. Very good. Then Hansa, tell me another noun. Yes. Rice. Yes. Rice. Rice. Very good, right? Rice. Countable or uncountable? ගණන් කරන්න පුළුවන්ද මිනිහදී? Uncountable. Uncountable. We have Latin එක ගණන් කරන්නේ නැහැ 1 2 3 කියලා. That is uncountable. Okay. Then Tenuk, another noun. Noun. Any noun. Yes, Tenuk.
Can you tell me a noun? Not verbs, actions, ක්‍රියාපද නෙවෙයි, nouns. ඕන නම් පදයක් කියන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කරන්න පුළුවන්ද, countable or can't count, uncountable. Tenuk want to tell me a noun fast. ඉක්මනට කියන්න පුතේ නම. Teacher, Yes? I have another class. At Teacher what? video එක එවනවාද? All right, I will send video. Then you can leave, Nehansa. Leave. That's okay. Right, Tenuk. Then I will ask again. Then Dinadi, tell me another noun. Noun. Example. Erasers. Erasers. Yeah. You can count or countable or uncountable. Erasers. Countable. Countable, right? You can count. How many erasers do you have? I have 2 erasers. Oh, I have only 1 eraser. You can tell. Yes, Tenuk, another noun. Yes, Tenuk. Bags. 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 Countable or uncountable? Countable. Very good. Countable. You can count number of bags, right? Whether you have a leather bags or leather bag in your school, how many bags are there, right? You can tell. Countable. Okay, then Vahara, another noun. Vahara. Pencil. Pencils. Countable or uncountable? Countable. That is countable. Right. Amindi, another example. Noun. Nam padayak yan. Api එතකොට bags, bag කිව්වොත් එකයිනේ. Pencils. Yes, Amindi. Pencil. Pencils, I have written another word. New word. New noun. Another noun. Rule. Rulers, right? Ruler. Rulers. S එක දාන්නේ plural නිසා ගණන් කරනවා නම් එකට වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි water කියලා waters කියලා S එකක් දාන්න යන්නේ නැහැ. Uncountable noun, right? S එකක් එකතු කරන්නේ නැහැ. Plural form තියෙන්නේ. වතුර, right? Rice. Rulers. Then next one Induvara, another noun. Book. Books, countable or uncountable? Countable or uncountable Induvara? Books? Countable. Countables. You can count number of books, 1, 2, 3, 4, like that. Then Dinaya, another example, another noun. Rainy drop. Rain. Rainy drop. Can you count? Countable or uncountable? No. Teacher. Teacher. Yes. Yes, I mean. Houses. Yes. Houses. Countable or uncountable? Houses. Countable. Countable. Right. Taruja, another example, noun. Past. ඉක්මනට කියන්න පුතේ. Yes. Shirt. Countable or uncountable? Number of shirts you have, t-shirts you have. Countable or uncountable? Countable, right? Okay, then children, we have written here 5 countable nouns: erasers, bags, pencils, rulers, books. So shall we write 5 uncountables? Tell me 2 more. ගණන් කරන්න බැරි දේවල් තව දෙකක් කියන්න 5 වෙන්. Sand. Grass. Yes. Grass. Clouds. Grass. Clouds. Stars. Sand. Stars countable. Why you can count?
right? Right. If there are many stars, difficult, but still you count. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stars. You Milk stars. powder. Teacher, milk powder. Milk powder. You can't uncountable. Milk powder. Grass. Tanakola. Sand. Very good. Belly ganan karanna ba. Essay in the sand. That's enough. Uncountable. Right. Then children. Sugar. Very good. Uncountable tenok. Right. Then what you want to remember? Yes. Agana star. Right. Stars you countable. Taru ganan karana puluwan. Countable. Salt. Salt, uncountable. Tenok, very good. Uncountable. Then what you want to remember, children, put a right, take a red pen or red color pen and write with countable nouns. When you ask the question, ප්‍රශ්නය අහනකොට countable nouns කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා, right? You want to use the word how many. How many? ඉඩ තියෙනවා නේද grammar book එකේ? ලියන්න ඕනේද මේක? ඉඩ තියෙනවද එතන ලියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ වචන ඉස්සරහින් how many කියන question word එක? Yes, teacher. Right. Then the other side අනිත් පැත්තේ ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් යටින් ලිව්වත් කමක් නැහැ ඉඩ මදි නම් පුතේ, right? ඔයගොල්ලන්ගේ CR book එකේ නම් ලියන ඉඩ ඇති මදි නම් මෙහෙම යටින් ලියන්න. countables එක මේ පැත්තට ලියන්න යටින්. කමක් නැහැ. Right? How many with uncountable nouns you want to use? How much? How many කියන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවත් එක විතරයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. How many erasers are there? How many bags are there? How many pencils are there? With countable nouns. ගණන් කරන්න බැරි නම්. වතුර කොච්චරක් bottle එකේ right? How much water is there in your bottle? Then you can tell, right, 1 liter or 500 milliliter, right? You can tell how much. How much rice do you want? කොච්චරක් ඕනේද? 1 kilo, 2 kilos, right? How much rice? Then how much milk powder, right? You want. කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා. Packets ගණන් කරන්න පුළුවන්, right? Powder packets countable. මෙතන කියන්නේ milk powder, right? Milk powder uncountable. Then sand. How much sand? කොච්චර වැලි ප්‍රමාණයක්ද ඕනි? Right? Do you want? Right? How much? Then මොකද්ද මතක තියාගන්න ඕනි? Countables එක්ක how many, with uncountable nouns how much. Okay, write fast. ලස්සන note එක ඉක්මනට ලියාගන්න. Have finished. All right. If you are finished, can I erase the screen? Can I erase? Wait, teacher. All right. Write fast. Finish, teacher. No, teacher. Do you have questions, children? ප්‍රශ්න තියෙනවද? How much කියන එකේ අපි තව තේරුමක් ඉගෙන ගත්තනේ වහාරා. අද කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන තව එකක් ඉගෙන ගත්තා නේද? Another question word. Right? How much has two meanings. තේරුම් දෙකක් තියෙනවා how much වල. එකක් තමයි අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ. ඒ මොකද්ද? එතන තරුජ join වෙලා නේද හිටියේ? මිල කීයද කියලා අහන්නත් අපි how much අහනවා. Right වහාරා? And also, right? කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා අහන්නත් අපි how much කියන same question word we use. Right, I will explain. Finish writing. Now listen for a while. Look at me. Right, look at this picture. What can you see here in my hand? What can you see? Bottle.
water bottle, right? Water bottle. Water bottle. Countable or uncountable? Water bottle. Countable or uncountable? Water bottles. Uncountable. How many water? Countable. Countable. That is countable, right? How many water bottles do I have? How many water bottles do you have? I have, you can take 3 water bottles or 4 water bottles, right? I know that you have more than 1 water bottles, countable. But if I want to ask, right, what water bottles කොච්චරක් තියෙනවද කියලා නම් මං අහන්නේ how many කොච්චරක් තියෙනවද? Water කොච්චර water තියෙනවද මේ bottle එකේ කියලා අහනකොට මට අහන්න බෑ how many වලින්. I countable නෑනේ. Not countable. Uncountable. water bottle එකේ කොච්චර වතුර තියෙනවද? Right? How do you ask the question? කොහොමද ප්‍රශ්නය අහන්නේ? How much water is there in the water bottle, right? Half of the water bottle I can tell as the answer, right? How much water is there in your water bottle? Half of the bottle, or right, 200 milliliters. I can tell as the answer. ඊළඟ මට ඕනනම් මේ බෝතලේ ගාන අහන්න. ඒත් අපි පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ how much කියන එකමයි. මතක තියාගන්න how much කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මිල අහනවා. මේ බොටල් එක කීයද? How much is this water bottle? නැත්නම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. Understood? ඒක තේරුණාද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා uncountable nouns එක අපි අහන්නේ how much කියන question word එක we want to use. අගන understood? තෙනොත් how අපි ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා what කියලා අහන්නේ මොකද්ද? where කොහේද? when කවද්ද? ඒ වගේ how much කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. මිල කීයද කියලා price එක අහන්නත් පුළුවන්. කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. With uncountable nouns you can use the question word how much. ගණන් කරන්න පුළුවන් නම් 1 2 3 කියලා how many? How many books? How many pencils? How many bags? Right? If they are countable, right? Okay, then ඔන්න දැන් බලමු පාඩම තේරුණාද කියලා. I will ask a question. First one මට අහන්න ඕනේ පැන්සල් කීයක් තියෙනවද කියලා. මම කොහොමද question එක අහන්නේ? How much කියලාද how many කියලාද? How many? Very good. How many pencils do you have? Right? How many? උත්තරේ දන්න අය right you have understood well today's lesson. අද පාඩම හොඳට තේරලා තියෙනවා. ඊළඟට if I ask මං අහනවා right. butter කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. In the refrigerator fridge එකේ කොච්චරක් තියෙනවද? Do you have? How much? Right? How much? Very good. How much Then you butter can do ask, you right? have? how many කියලා අහන්න බෑ. ඇයි ඒ? How many කියලා අහන්න? Uncountable. Right? Butter is uncountable. Then you want to use how much? Right? Okay, then children, till you join, I join when I come, want to do page number 68 and 69. 68 and 69. 68 කරලා ඉවර නම් තර්ජු කියන්න. බලමු. 9 join වෙනකම් කරන්න. How much, how many දාන්න තියෙන්නේ. Right? 68 countables, uncountables want to sort out. Group කරන්න තියෙන්නේ. Countables and uncountable. Right, Dinadi, Amindi, Induvara, Agana, Tenuk, right? Page number 68. Look at the yellow color cloud. 8 words are given. වචන 8ක් දීලා තිනවා. බලන්න ඔක්කොම වචන තනියෙන් කියව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. See whether you can read. එක අමාරු වචනයක් තියෙනවා. We'll see whether you can read. FLOUR. What is the word?
Flower. Not flower. Flower, F-L-O-W-E-R. Flower. Flower. Floor. Floor කියන්නේ බිම. Polish the Flower. floor. Right? Palm piti. Wheat flour. Right? Piti වලට මොනවද කියන්නේ? Flour. 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 What is the word? Flour. Flower. Right. හාල් පිටි කෑම ජාති හදන හාල් පිටි කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Rice flour. Rice flour. Rice flour. Wheat flour. Flour කියන්නේ පිටි. Flour. Other words you can read and think whether this is a right. You can count saying 1, 2, 3, then they are counted. If you can't count, uncountables. Shall we check the answers? Wait, teacher. Find fast, read the word, page number 68 until you join want to do page number 69. Right, children? How much, how many? Write and make the questions. You want to make questions using how many and how much. බලන්න ඕනේ countable nouns දීලා තියෙන්නේ or uncountables, right? Countable nouns given or uncountable nouns are given. With uncountable nouns, you can use only how much. If they are countable, ගණන් කරන්න පුළුවන් නම් ලේසියිනේ. How many? How many pencils? How many bags? How many bottles? How many books? ගණන් කරන්න බැරි නම් how much? කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා අපි අහන්නේ how much, right? Do it fast.